ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಅಟ್ ಎ ಗಿವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಫ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಸೇ ದಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಡೊಮೈನಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ನು, ದೆನ್ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಈಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೈ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್? ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದು ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0. Now the domain of this function has 3 parts. ಎಷ್ಟಿದೆ? ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಲ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. 3 ಕೇಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ 3 ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇಫ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೇನು, ಡೊಮೈನ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲೂ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆಗುತ್ತಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. First let us take for the positive real values. Let us take like this. If x is equal to c which is greater than 0 is a positive real number. Is positive real number. Let us take x is equal to c greater than 0 means it is a positive real number. Is a positive real number. ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, greater than 0 ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Now let us consider the limiting value, limit as extending to c f of x, limit as extending to c ಅನ್ನೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ x. as extending to c, limiting value is c only. And what is functional value? f of c, since c is positive real greater than 0, we will get f of x is equal to x, therefore f of c is equal to c only. So limiting value equal to functional value. Limit as extending to c f of x is same as f of c, therefore f is continuous at x is equal to c. c ಅನ್ನೋದು ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಲ್, ಎನಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಲ್. So therefore it is continuous for every positive real number. Therefore f is continuous for every positive real number. Adhe tara let us check whether it is same for negative real number also. Let us take like this. If x is equal to d is negative real number. ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ? ನಾವು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು ಡಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು? ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು ಡಿ ಅನ್ನೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆದರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. So as extending to d, minus x will become minus d. ಅದೇ ತರ and functional value ಏನಾಗುತ್ತೆ? f of d is, since d is negative real number ಅಂದ್ರೆ less than 0, f of d will become minus d, so it is minus d. So limiting value equal to functional value. So therefore limit extending to c f of x, extending to d f of x is same as f of d. So f is continuous at x is equal to d. So d we considered random negative real number. So therefore
f is continuous for every negative real. For every negative real number it is continuous. So positive real go continuous, so negative real go continuous ಆಯ್ತು. Now let us check at x equal to 0. At x equal to 0 it is the point of separation. Point of separation ಅಲ್ಲಿ we should check for left hand limit and right hand limit. So LHL ಏನಾಗುತ್ತೆ, limit as extending to 0 minus f of x, that is nothing but limit as extending to 0 minus means slightly less than 0, less than 0 ಗೆ function is minus x. Minus x ಆದರೂ ಆಗಲಿ plus x ಆದರೂ ಆಗಲಿ, if you substitute 0 you will get it as 0 only. ಅದೇ ತರ RHL limit as extending to 0 plus f of x, limit as extending to 0 slightly greater than 0 function is x, so you will get that also equal to 0 only. So from this what we can observe, LHL equal to RHL, which means therefore limit extending to 0 f of x will become 0 only. LHL equal to RHL bandide. Now we have to find what is functional value and what is f of 0. F of 0 is when x is equal to 0, f of x is x only. So when you substitute x equal to 0, this will also become 0. F of 0 is also 0. Limiting value equal to functional value. Limit as extending to 0 f of x is equal to f of 0. Therefore f is continuous at x is equal to 0 also. So what we can observe, it is continuous for every positive real, continuous for every negative real, even at x equal to 0. Andre ella real numbers kuno including positive, negative and 0, for every real number this function is continuous. Andre domain alliro prathiyondu point allu kuda idu continuous ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So this implies what we can conclude, f is a continuous function. So therefore the modulus function is continuous function because it is continuous everywhere in its domain. So ella point allu continuous agutte, adakoskara idu continuous function. So remember the result also, modulus function is a continuous function for every real number, right? Next let us discuss the next question, that is discuss the continuity of the function f given by f of x is equal to x cube plus x square minus 1. Idu one polynomial, so therefore polynomial functions give for every real number limiting value is coinciding with the functional value. Ad first PUC la nodidivu ನಾವು. So obviously continuous function ಆಗಲೇಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು, let us take like this. For any real number x is equal to c, let us consider limiting value, limit as extending to c ಏನಾಗುತ್ತೆ, f of x will become limit as extending to c, f of x is x cube plus x square minus 1. Simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ c cube plus c square minus 1. ಅದೇ ತರ functional value f of c ಏನಾಗುತ್ತೆ, substitute x equal to c, you will get c cube plus c square minus 1. Both are same. So limiting value at x is equal to c, f of x is same as functional value at x equal to c. Therefore f is continuous at x is equal to c. What we considered x equal to c, it is any real number. So for every real number it is continuous, ಅಂದ್ರೆ ಡೊಮೇನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ f is continuous for every real number
for every real number. So what we can conclude, ಈ ಡೊಮೈನ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ this implies f is continuous function ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಟು ಎನಿ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್. ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ. ಎವ್ರಿ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಯಾಕೆ? ವಿ ನೋ ದಟ್ limiting value at any point will coincide with the functional value for a polynomial function. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ರೈಟ್? ಅದನ್ನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we have to discuss the continuity of the function f defined by f of x is equal to 1 by x where x not equal to 0. Now similar case, for any x is equal to a, for any real number x is equal to a which is not equal to 0. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೊಮೈನ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಇಲ್ಲ. So let us not consider 0. For any real x is equal to a, what is the limiting value we will get? Limit as extending to a f of x will become limit extending to a 1 by x. 1 by x is 1 by a. And functional value ಏನಾಗುತ್ತೆ? f of a is also 1 by a. So they are coinciding. Therefore limiting value is equal to functional value. So f is continuous at x is equal to a. Since a is any real number, it is continuous for every real number except 0. But 0 domain allilla. So therefore domain of definition is ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ therefore f is continuous function. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. at x is equal to 0 ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. at x is equal to 0, if we want to find the limiting value, slightly less than 0 ತಗೊಂಡ್ರೆ functional value reaches to negative infinity. y full downward ಸಿಗುತ್ತೆ. it will never reach 0. y axis ಮೇಲೆ ಟಚ್ ಆಗಲ್ಲ, x axis ನು ಟಚ್ ಆಗಲ್ಲ. So therefore slightly less than 0 ಗೆ functional value will become negative infinity. Slightly greater than 0 ಗೆ functional value reach positive infinity. So they will never coincide. So hence limit exist ಆಗಲ್ಲ. at x equal to 0 limit does not exist. Therefore it is not continuous. So but we can remember this, these 2 points you can remember from this. What we can observe, limit as x tends to 0 minus, as you consider to the left side of the 0, LHL at x equal to 0 for this function will reach negative infinity, and RHL limit as x tends to 0 plus f of x, this will reach positive infinity. ಇವೆರಡು coincide ಆಗಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. therefore it is not continuous at x equal to 0. but 0 ಅನ್ನೋದು ಡೊಮೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಡೊಮೈನ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಬಟ್ 0 ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಡೊಮೈನ್. being ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ we will get limiting value equal to functional value. it is continuous, therefore it is a continuous function, right? Okay, next very important result, every polynomial function is continuous function. We have to prove this. Simple proof, we have the polynomial function ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು? f of x is equal to a0, it is a constant term, plus a1x plus a2x square plus etc. last term an x to the power of n. This is a nth degree polynomial where what we have, n is positive integer, where n should be positive integer. So if it is not an integer, we can't say it as a polynomial. That should be integer. Integer ಆಗಲೇಬೇಕು. Next,
For any real number x is equal to a ತಗೊಳ್ಳೋಣ. For any real number we have to show that it is continuous function ಅಂದ್ರೆ for every point real number it is continuous ಅಂತ prove ಮಾಡಬೇಕು. So let us consider any real number a. What is limiting value? Limit as x tends to a f of x. If you substitute x is equal to a, we know that for the polynomial functions limiting value and functional value will coincide. So substitute ಮಾಡೋಣ. a0 plus, if you substitute x equal to a1 into a plus a2 into a square plus etc. an into a to the power of n. This is limiting value. And functional value ಏನಾಗುತ್ತೆ? f of a is, you will get a0 plus a1 into a plus a2 into a square plus etc. plus an into a power n. We can observe that both are same. So therefore limit as x tends to a f of x will become f of a. So therefore f is continuous at x is equal to a. What we considered a is any real number, so it will satisfy for any real number. So if f is continuous for every real number, a domain of definition ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಆಯ್ತು. Therefore f is continuous function. So therefore f is continuous function. So hence every polynomial function of any degree you consider, this will become continuous. So polynomial ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಂಡೀಷನ್, the power of variable should be positive real ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ polynomial ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ polynomial ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು rational function irrational function ಆಗುತ್ತೆ. Right? So based on this we have many questions. So let us solve one by one. Observe that this question: discuss the continuity of the function f defined by f of x is equal to x plus 2 if x is less than or equal to 1, x minus 2 if x greater than 1. So there are three domain is divided into three parts here. For x less than 1, greater than 1 and equal to 1, ಮೂರು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. For x less than 1, equal to 1 separate because that is the point of separation. For x less than 1, what we have? F of x. F of x is x plus 2, which is a polynomial. Right? Here only we have proved that every polynomial function is continuous. So since it is a polynomial function, therefore f is continuous at this point. For every x less than 1, it is continuous. Similarly, for x greater than 1, what is f of x? That is also given to be x minus 2. Once again is a polynomial. We proved that every polynomial function is continuous here. So therefore it is continuous. So therefore f is continuous. In both the domain, that is less than 1 and greater than 1, ಎರಡು cases allo continuous bantu. Now what are the chance of discontinuity we may get at x equal to 1? At x equal to 1 check ಮಾಡೋಣ. At x equal to 1, since it is separated by the inequality, we should consider LHL RHL. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ LHL RHL ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ LHL ಏನಾಯ್ತು? ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ x tends to 1 minus f of x slightly less than 1. Limit x tends to 1 slightly less than 1 ಗೆ function is x plus 2. If you find the limit, you will get 3. ಅದೇ ತರ RHL ಏನಾಗುತ್ತೆ? Limit as x tends to 1 plus f of x, that is nothing but limit x tends to 1 x minus 2 greater than 1, slightly greater than 1 ಗೆ x minus 2, that is equal to 1 minus 2 andre minus 1. They are not same.
So LHL is not equal to RHL. While defining the continuity definition at a point, second definition ಏನಾಗುತ್ತೆ LHL equal to RHL, that is equal to functional value ಆದರೆ continuous. Here that is not satisfying. So therefore LHL not equal to RHL ಅಂದರೆ ಲಿಮಿಟೇ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. So therefore what we can observe, F is not continuous at x is equal to 1. So therefore it is not a continuous function. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದು ಡೊಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ therefore it is not continuous at every point of its domain, it is a discontinuous function. So therefore this implies F is discontinuous function. Discontinuous function. In this case, what we can say about x equal to 1, it is the point of discontinuity. So x is equal to 1, we say it is the point of discontinuity of the function, right? So one the point al continuous agಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅದು continuous function ಅಲ್ಲ, ಡೊಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ. ಸಪೋಸ್ ಈ ಒನ್ ಡೊಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಒನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ರೈಟ್? Okay, next, find all points of discontinuity of the function f defined by. So points of discontinuity ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ ಏನು, ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಸೊ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ತರನೇ ಇದೆ ಇದು. ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸಪರೇಷನ್ ಏನು, 1, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಸಿಗಬಹುದು, ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ there is no point of discontinuity. Let us check. For the other cases, let us give the reason why it is continuous. So ಹೇಗೆ, domain is divided into 3 compartments, ಏನೇನೋ less than 1 ಕೇಸು, equal to 1 ಕೇಸು, less greater than 1. ಈ ಎರಡು ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಸ್. ಚಾನ್ಸಸ್ ಸಿಗೋದೇನು, ಅಟ್ x equal to 1 ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತಾ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೆಕ್. ಫಾರ್ x ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1, f of x ಏನು, x plus 2, ಸೇಮ್ ರೀಸನ್, ಈಸ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್, therefore f is continuous. ಅದೇ ತರ ಫಾರ್ x greater than 1 also, f of x is x minus 2 is polynomial again, so therefore f is continuous. ಅವೆರಡು ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ because it is a polynomial. But at x equal to 1 it is a point of separation. Point of separation ಇದ್ದಾಗ there are chances that LHL not equal to RHL, ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಕೇಸ್. at x is equal to 1, at x is equal to 1, LHL ಏನಾಗುತ್ತೆ, LHL will become limit as x tends to 1 minus f of x, that is limit x tends to 1, less than 1 ಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ x plus 2, that is equal to 3. ಅದೇ ತರ RHL limit as x tends to 1 plus f of x slightly greater than 1, greater than 1 ಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ x minus 2, that is minus 1. So LHL is not equal to RHL. So what we can conclude, if LHL is not equal to RHL, it is not continuous at x equal to 1. Therefore f is not continuous, not continuous at x is equal to 1. So ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಬರಲ್ಲ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಸೊ therefore x is equal to 1 is the point of discontinuity. ಅಷ್ಟೇ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್, ರೈಟ್? ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಟು ಕೇಸಸ್ ಗಿವ್ ದ ರೀಸನ್, ದೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸಪರೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲೇ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಬರೋದು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ at that point you check LHL RHL.
ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಬಂತಾ, ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈಕ್ವಲ್ ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಬಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಈಕ್ವಲ್ ಆಯಿತಾ, ಅವಾಗ ಆ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಬಟ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ x is equal to 1 is the point of discontinuity, right? So ಅದೇ ಥರ ಈ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡೋಣ. Discuss the continuity of the function defined by f of x is equal to x plus 2 if x less than 0, x minus x plus 2 if x greater than 0. ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಡೊಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಅದರ್ ಟು ಕೇಸಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಎರಡು ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಸ್. ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಎವ್ರಿ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಸ್ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಈಸ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್. So therefore f is continuous. ಅದೇ ತರ if x is greater than 0 also, f of x is minus x plus 2 is polynomial. That is also therefore f is continuous. ಎರಡೂ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಡೊಮೈನ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಇಲ್ಲ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸಪರೇಷನ್ 0 ಆದ್ರೂ ಕೂಡ at x is equal to 0 LHL RHL even if you consider they will become equal, but ಆ ಪಾಯಿಂಟೇ ಇಲ್ಲ, no need to worry about that point. So x equal to 0 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ 0ಲಿ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಸಿಗ್ಬೋದಿತ್ತೇನೋ, ಬಟ್ 0 ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫಾರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಡೊಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಎಫ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ 0 ಇದ್ದಿದ್ರೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಬಟ್ 0 ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಡೊಮೇನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ discuss the continuity of the function f given by f of x is equal to x if x greater than or equal to 0, x square if x less than 0. So we have to check the continuity of this function. So ಎರಡು ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ the domain can be divided into 3 parts: greater than 0, less than 0 and equal to 0. ಮೂರು ಕೇಸಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಸೊ ಇಫ್ x is greater than 0, ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, f of x is x is a polynomial again, therefore f is continuous. ಅದೇ ತರ if x less than 0, again polynomial ಬರುತ್ತೆ, f of x is given by x square is a polynomial, therefore f is continuous. ಚಾನ್ಸಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬರೋದು ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ನೋಡೋಣ, ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಪರೇಷನ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ತಗೊಬೇಕು. ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು 0 ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0, ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0, ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. So 0 square you will get it as 0 only. ಅದೇ ತರ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು 0 ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು 0 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0ಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 0, ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಬಂತು. ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್, ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ limit as extends to 0 f of x will become 0. ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ, ಅದೇ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಆಫ್ 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಆಫ್ 0 ಈಸ್ ವಾಟ್, ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ 0 ಆದರೆ ಇದು 0 ಆಯಿತು, ಎಫ್ ಆಫ್ 0 ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 0.
So limiting value equal to functional value, limit as x tending to 0 f of x is same as f of 0, therefore f is continuous at x equal to 0 also. ಸೊ ಡೊಮೈನ್ 3 ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು? ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. Therefore f is a continuous function. That is the conclusion. So if it is continuous function, what about the point of discontinuity? There is no point of discontinuity for this function. So if they ask like find the points of discontinuity for this function, points of discontinuity ಕೇಳಿದ್ರೆ function continuous ಬಂತಾ, conclusion ಏನು? There is no point of discontinuity ಅಷ್ಟೇ, right? So ಅದೇ ತರ let us discuss this question. Is the function defined by f of x is equal to x plus 5 if x less than or equal to 1, x minus 5 if x greater than 1 a continuous function? ಇದು continuous function ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಡೊಮೈನ್ ನ 3 ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1, ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸೊ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಅಂಡ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಗೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ x equal to 1 ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೆಕ್. at for x less than 1 f of x is x plus 5, x plus 5 ಆಗುತ್ತೆ. is continuous. reason ಏನು? is polynomial, therefore f is continuous. ಅದೇ ತರ for x greater than 1 f of x is what? Greater than 1 ge x minus 5 is again polynomial, therefore f is continuous. Now at x is equal to 1 it is the point of separation. LHL RHL check ಮಾಡಬೇಕು. LHL ಏನಾಗುತ್ತೆ? limit as x tends to 1 minus f of x, that is limit as x tends to 1 less than 1 ಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ x plus 5, that is equal to 6. so LHL is equal to 6. ಅದೇ ತರ RHL ಏನಾಗುತ್ತೆ? limit as x tends to 1 plus f of x slightly greater than 1, limit as x tends to 1 slightly greater than 1 ಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ x plus 5, sorry x minus 5, 1 minus 5 ಅಂದ್ರೆ minus 4 RHL. So clearly we can observe that LHL is not equal to RHL. So therefore f is not continuous at x is equal to 1. So not continuous at x equal to 1 andre what we can say about that point? Therefore x is equal to 1 is a point of discontinuity. Point of discontinuity. So which is the required solution, right? Very simple. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೊಮೈನ್ ನ 2 ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 3 ಡೊಮೈನ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3 ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 4 ಡೊಮೈನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೊಮೈನ್ಸ್. ಓನ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕೇಸಸ್ಗೆಲ್ಲ ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ x is equal to 1 in this case will become the point of discontinuity, right? Okay, next. Find all points of discontinuity of the function f defined by f of x is equal to 2x plus 3 if x less than or equal to 2, 2x minus 3 if x greater than 2. So ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡೊಮೈನ್ ನ. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಎರಡಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಬರೆಯೋಣ. ಯಾವ ರೀತಿ? ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು?
2x plus 3 is polynomial. So therefore f is continuous. ಅದೇ ತರ if x is greater than 2, f of x ಏನಾಗುತ್ತೆ greater than 2 ಗೆ 2x minus 3 is polynomial again. So therefore f is continuous. Only at x is equal to 2 we have to find LHL RHL because inequality separation LHL RHL find out ಮಾಡಬೇಕು. at x is equal to 2 LHL ಏನಾಗುತ್ತೆ limit as x tends to 2 minus f of x ಅಂದ್ರೆ limit as x tends to 2 less than 2 ಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ 2x plus 3 2 into 2 4 plus 3 7 ಆಯ್ತು ಇದು. ಅದೇ ತರ RHL limit as x tends to 2 plus f of x 2 plus ಅಂದ್ರೆ ಏನು slightly greater than 2. So limiting value ಏನಾಗುತ್ತೆ limit as x tends to 2 2x minus 3 greater than 2 2x minus 3. So RHL ಇದು LHL is 7 RHL ಏನಾಯ್ತು 2 into 2 4 4 minus 3 is 1. LHL is 7 RHL is equal to 1 they are not equal. So therefore LHL not equal to RHL limit does not exist. Therefore what we can conclude f is not continuous at x is equal to 1 sorry x is equal to 2 x is equal to 2 point ಅಲ್ಲಿ continuity ಬರ್ತಿಲ್ಲ. So what we can conclude therefore x is equal to 1 is the point of discontinuity. So that is the only one point of discontinuity. Other two cases ಅಲ್ಲಿ continuous ಆಗುತ್ತೆ. Okay, in the same way one more problem. Find all the points of discontinuity of the function given by x plus 1 if x less than or equal to 1 x square plus 1 if x greater than 1. Same reasons ಕೊಡೋಣ. if x less than 1 f of x ಏನಾಯ್ತು f of x is x plus 1 is continuous is polynomial. So therefore f is continuous. ಅದೇ ತರ if x is greater than 1 f of x ಏನಾಯ್ತು x square plus 1 greater than 1 ಗೆ x square plus 1. So therefore f is continuous. Next at x is equal to 1 at x is equal to 1 that is the point of separation that may be the point of discontinuity if exists. Let us check. At x as that is limit as x tends to 1 limit as x tends to 1 less than 1 ಗೆ function is x plus 1 so it is 2. RHL limit as x tends to 1 plus f of x slightly greater than 1 limiting value it is x square plus 1 so again it is 2. LHL equal to RHL bantu. Next we have to check for the functional value. So LHL equal to RHL LHL equal to RHL this implies what limiting value at x is equal to 1 f of x will be equal to 2 and what is the functional value at x is equal to 1 when x is equal to 1 function is 1 plus 1 so that is 1 plus 1 that is also 2. ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ limit as x tends to 1 f of x is equal to f of 1 therefore f is continuous at x is equal to 1 also. So less than 1 go continuous greater than 1 go continuous equal to 1 go continuous. So what we can conclude therefore
f is continuous function, so ಇದು continuous function ಆಯಿತು ಅಂದರೆ what is the conclusion? There is no point of discontinuity. ಸೊ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್. ಬೇರೆ ಎರಡು ಕೇಸಸ್ಗೆ ರೀಸನ್ ಕೊಡಿ. ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1ಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಡೊಮೈನಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ರೈಟ್, ಸಿಂಪಲ್. Next, find all points of discontinuity of the function defined by f of x is equal to x cube minus 3 if x less than or equal to 2, x square plus 1 if x greater than 2. ಇದನ್ನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಮತ್ತು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 2ಗೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಸ್. ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಬೇರೆ ಎರಡು ಕೇಸಸ್ಗೆ ರೀಸನ್ ಕೊಡೋಣ. ಏನದು? ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 2, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು? x cube minus 3 is polynomial, so therefore f is continuous. ಅದೇ ತರ if x greater than 2 ಗೆ f of x ಏನು? x square plus 1 is again polynomial, so therefore f is continuous. ಎರಡು ಕೇಸಸ್ಸಲ್ಲೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬಂತು. ಓನ್ಲಿ ದ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾವು ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 2 ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 2 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 2ಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 3. ಸೊ 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ 8, 8 minus 3 is 5. And RHL is limit as x tends to 2 plus 2 plus andre slightly greater than 2, it is limit x tends to 2 slightly greater than 2 ge x square plus 1. So 2 square plus 1 andre again 5, 4 plus 1 it is 5. So LHL RHL same bantu. So limit exists. If this is equal to functional value, then continuous at that point also. So what we have, we got LHL equal to RHL implies limit x tends to 2 f of x is 5. And what is f of 2? When x is equal to 2, function is x cube minus 3. Andre 2 cube minus 3, that is also 5. 8 minus 3, that is 5. Limiting value equal to functional value. Limit x tends to 2 f of x is same as f of 2. Therefore f is continuous at x equal to 2. Less than 2 continuous, greater than 2 continuous, equal to 2 continuous. So continuous everywhere in its domain, therefore it is a continuous function. There is no point of discontinuity. So f is continuous function. This implies f is continuous function and there is no point of discontinuity. That is the conclusion, right? There is no point of discontinuity for this function. In the same way, let us check this one. Find all the points of discontinuity of this function. Less than 1, greater than 1 ge polynomials. As usual, let us give the reason. If x is less than 1, f of x is x power 10 minus 1 is polynomial. Therefore f is continuous. If x is greater than 1, f of x is x square
is again polynomial. So therefore f is continuous. What else we have to check? At x is equal to 1, there may be the chance of discontinuity. Let us check at x equal to 1. At x equal to 1, LHL ಏನಾಗುತ್ತೆ? LHL will become limit x tends to 1 minus f of x, that is limit x tends to 1. For less than 1, what is the function? Less than 1 ge x power 10 minus 1. X power 10 minus 1. 1 power 10 andre 1. 1 minus 1 is 0. LHL is 0. What is RHL? Limit as x tends to 1 plus f of x slightly greater than 1. Limit as x tends to 1 slightly greater than 1 function is x square. So you will get 1 square is 1. So LHL is not equal to RHL. LHL is not equal to RHL. So what we can say? Therefore f is not continuous. At x is equal to 1. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ except at x equal to 1. Therefore x is equal to 1 is the point of discontinuity. That's it, right? Okay, next find all the points of discontinuity of the function f of x is equal to mod x by x if x not equal to 0, 0 if x is equal to 0. This is nothing but the signum function. Signum function ಏನು? 1 if x greater than 0, 0 if x equal to 0, minus 1 if x less than 0. ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತದೋ? ಈಗ mod x ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. mod x ಏನು ಬರುತ್ತೆ? x if x greater than or equal to 0, minus x if x less than 0. ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ನಾವು 0 ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ 0ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೆ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ದು? ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂದರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಎರಡೂ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 0. ಸೊ ಫಾರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 mod x is plus x, x by x 1 ಆಯಿತು. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ 1 if x greater than 0, ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 0 if x is equal to 0, ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 mod x is minus x by plus x is minus 1. So minus 1 if x less than 0. This is nothing but the signum function. So ನಮಗೆ mod x definition ಏನು ಬೇಡ ಇದರಲ್ಲಿ. This is nothing but the simplified form of signum function definition. ಇಲ್ಲೇನು greater than 0ಗೆ 1 constant polynomial, it is continuous. Less than 0 minus 1 again constant polynomial, continuous. 0 ಮಾತ್ರ point of separation, ಅಲ್ಲಿ there may be the chance of discontinuity. Let us check. If x greater than 0, f of x is 1 is constant, therefore f is continuous. If x less than 0, f of x is minus 1 is again constant, therefore f is continuous. ಎಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ? at x is equal to 0 ದಲ್ಲಿ LHL ಏನಾಗುತ್ತೆ? limit as x tends to 0 minus f of x. x tends to 0 minus ಅಂದರೆ less than 0. For less than 0 functional value is minus 1. RHL ಏನಾಯಿತು? For slightly greater than 0, f of x will be plus 1. Greater than 0 ಗೆ plus 1. LHL is not equal to RHL. What is the conclusion? Therefore f is not continuous at x is equal to 0. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ at x is equal to 0 ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ x is equal to 0 is the point of discontinuity for this function.
only x is equal to 0 is the point of discontinuity, right? So signum function graph ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, ಒಂದು parallel to positive x, another line parallel to negative x, but at 0 it is discontinuous. So because of this reason LHL RHL equal ಆಗಲ್ಲ, right? Now similarly let us see this question. Find all the points of discontinuity of this function. Again let us use the definition of mod x. So f of x ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ simplified form ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. For x less than 0 mod x is minus x, so we will get x by minus x. ಇಲ್ಲಿ for x less than 0 x by minus x ಬರುತ್ತೆ, that is nothing but minus 1 if x less than 0. Let us use it. So minus 1 if x less than 0, minus 1 if x greater than or equal to 0. ಅಂದ್ರೆ less than 0 ಗೂ minus 1, greater than or equal to 0 ಗೂ minus. ಅಂದ್ರೆ for every value of x it is minus 1. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, f of x is minus 1 for all x belongs to real numbers less than 0, greater than 0, equal to 0. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೂ minus 1 ಬರ್ತಿದೆ, which means what, it is a constant function. Therefore it is a constant function. Now prove ಮಾಡಿದೀವಿ every constant function is continuous, therefore f is continuous function. F is continuous function, there is no point of discontinuity for this. There is no point of discontinuity for this function, right? So ಇದನ್ನೇನು ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ, but remember it. So value of ಹೇಗೆ minus 1 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ we will use the definition of mod x. Mod x definition ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು minus 1 ಬಂತು, ಇದು minus 1 ಬಂತು. So for every value of x it is minus 1 ಅಂದರೆ constant function ಅದು. Constant functions are continuous. There is no point of discontinuity, right? Simple. Okay, next find all points of discontinuity of the function f of x is equal to mod x plus 3 if x less than or equal to minus 3, minus 2x if x greater less than or minus 3 less than x less than 3, 6x plus 2 if x greater than or equal to 3. ಇಲ್ಲಿ sub 3 points sorry function is separated by 2 points. Function is separated by 2 points ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, minus 3 and plus 3 ಎರಡೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. So those points may be the chance of points of discontinuities. So check ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ let us simplify this function. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, f of x is equal to, again let us make use of the definition of mod x. Mod x is minus x if x less than 0. ಇಲ್ಲಿ minus 3 ಇದೆ, minus 3 ಅನ್ನೋದು 0 ಗಿನ ಕಮ್ಮಿ, so it is less than 0. So therefore this will be minus x because this is less than 0. All the values of x are less than minus 3 ಅಂದ್ರೆ obviously less than 0. minus 3 ಗಿನ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ 0 ಗಿನನೂ ಕಮ್ಮಿ ಇರಲೇಬೇಕು. So therefore mod x will become minus x plus 3 if x less than or equal to minus 3, minus 2x if minus 3 less than x less than 3, and 6x plus 2 if x greater than or equal to 3. ಈಗ modulus term ಇದ್ದಿದ್ದು now it again converted into polynomial. So now it is very simple. Domain can be divided into 4 parts. ಯಾವ ತರ, first if x less than 3 equal to ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ because it is the point of separation. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು LHL RHL ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಸೊ therefore equals to ತಗೊಂಬೇಡಿ. For x less than 3 f of x ಏನು, minus x plus 3 is polynomial. So therefore f is continuous. Simple. ಅದೇ ತರ minus 3 include ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ include ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. Next division is this. So if minus 3 less than x less than 3, f of x ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, minus 2x again is polynomial. Therefore f is continuous.
ಅದೇ ಥರ if x is greater than 3 equal to ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? 3 is again the point of separation. You should not consider 3 here. ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು? ಅಗೈನ್ 6x plus 2 is polynomial. So therefore f is continuous. ಸೊ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ. ದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಕರ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಅಟ್ -3 ಆರ್ +3 ಇದರಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಬೋತ್ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಟ್ x is equal to -3 ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ, ಅಟ್ x is equal to +3 ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅಟ್ x is equal to -3. ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಏನಾಯ್ತು? ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ x tends to -3 minus f of x. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲ, -3 ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ -3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ x tends to -3. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ -3ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ -3ಗೆ -x plus 3. -x plus 3 value, that is nothing but minus into minus, +3 plus 3, it is 6. RHL ಏನಾಗುತ್ತೆ? RHL will become limit x tends to -3 plus f of x, that is limit as x tends to -3 greater than -3 ಗೆ function is -2x, so that is -2x, -2 into -3 again 6. So LHL equal to RHL. This implies what? Limit as x tends to -3 f of x is equal to +6. And what is f of -3? When x is equal to -3, function is -x plus 3. So minus of -3 plus 3, that will become 3 plus 3, 6. Equal bantu. So limiting value, limit x tends to -3 f of x is same as f of -3. So therefore f is continuous at x is equal to -3. ಎಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ನಾವು ಅನದರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಅಟ್ x equal to 3 ಸಿಗ್ಬೋದೇನೋ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೆಕ್. ಅಟ್ x is equal to +3 LHL ಏನಾಯ್ತು? ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ x tends to 3 minus f of x, that is limit as x tends to 3 slightly less than 3 ಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? -2x. ಸೊ 3 into -2 ಅಂದರೆ -6. ಅದೇ ಥರ RHL ಏನಾಯಿತು? ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ x tends to 3 plus f of x slightly greater than 3 ಗೆ ಫಂಕ್ಷನು 6x plus 2. ಸೊ 6x plus 2, 6 into 3 18, 18 plus 2 is 20. Not equal. LHL not equal to RHL. So conclusion ಏನು? Therefore f is not continuous at x is equal to 3. So ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ except at x is equal to 3. Therefore x is equal to 3 is the point of discontinuity. So that is the only point of discontinuity for the given function, right? So -3 ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ, -3 ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು x is equal to 3. So at that point LHL is not equal to RHL. So that is the only point of discontinuity for this function, right? Okay, next we have to find what are the points of discontinuities of greatest integer function. Greatest integer functions the point of discontinuity ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ 0 ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇದೆ, 1 ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇದೆ, 2 ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇದೆ, 3 ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇದೆ.
ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 3 and 4, 1 and 2, 2 and 3 ಯಾವುದೇ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಸಿಕ್ಕದು ಎಲ್ಲಿ 1, 2, 3 ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಈಗ ಇದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಡೊಮೈನ್ ನ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು when it is not an integer, then another one when it is an integer. So let us take like that. First case, if x is equal to a is not an integer ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. when x is equal to a is not an integer ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನಾಟ್ ಆನ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ತಗೊಬಹುದು, 0.5 ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 0.5 ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 0.5 ಅಂತ ತಗೋಣ, ಈ ಎ ಅನ್ನೋದನ್ನ 0.5 ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. ಎಲ್ ಎಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. 0.5 ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಲೆಸರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ 0.4 ಅಥವಾ 0.45, 0.49 ಆ ತರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೊಬಹುದು. 0 ಅಂತ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸ್ಲೈಟ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಗೈನ್ ಲೀಡ್ ಟು ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ 0ನಾ? ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ದ ಇಂಟೀಜರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಆನ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಎಲ್ ವೇರ್ L is integer less than a, just less than a. ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 0.5 ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ 1.5, 1.6 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಆ ತರ. ನಾವು ಆರ್ ಎಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು, ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0.5. ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0.5 ಅಂದ್ರೆ 0.55 ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಗೊಬೋದು ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್, ಅಥವಾ 0.6 ವರೆಗೂ ತಗೊಬೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ 1 ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್, ಅಗೇನ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೀಡ್ ಟು ಸೇಮ್ 0 ಓನ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಇಂಟೀಜರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ ವೇರ್ L is integer less than a, both are same, LHL equal to RHL. And if we consider f of a, that is greatest integer of a, 0.5 ತಗೊಂಡ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು. So therefore that is also L where L is less than a, where L is, let us take all the capital letters, where L is less than a, integer less than a, where L is integer less than a. Limiting value and functional value all are same, so therefore f is continuous at x is equal to a. What we considered x is equal to a, which is an not an integer. So for not an integer it is continuous barutte. But if we consider, let us consider x is equal to b is an integer anta ತಗೊಳ್ಳಿ. b an integer ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಅಂದ್ರೆ 0.9, 0.99, ಆಲ್ ದೋಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು 0. ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೊಂಡಾವೆಲ್ಲ 0 ಹೋಗುತ್ತೆ. So that means an integer less than that. Since it is an integer, this will lead to b minus 1, an integer less than that, one integer less than that, b minus 1 ಹೋಯ್ತು. RHL ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಲಸ್, ಅದೇ 1 ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1,
it will lead to 1 itself, the same integer itself. So the RHL will lead to the same integer B. Both are not same. So therefore LHL is not equal to RHL. What is the conclusion? Therefore F is not continuous at x is equal to B, where B is an integer. So for every integer this is the case. Therefore the points of discontinuity are all the integers. So all the integers are points of discontinuity for the greatest integer function. Right? So not integer ಆದರೆ obviously graph ಇಂದನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ, but we have to prove it mathematically. LHL equal to RHL and functional value we will get for not an integer, but LHL will be one integer less than that and RHL will be the same integer if we consider B as an integer. So anta ಕೇಸಲ್ಲಿ we will not get it is continuous because limit exist ಆಗಲ್ಲ. Right? So therefore all the integers are the points of discontinuity for greatest integer function. Right? So ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು continuity at a point ಮತ್ತೆ continuous functions, how to show that the function is continuous ಮತ್ತೆ how to find the points of discontinuity ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 4 ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ದ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ದ ಅದರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಆಗಬಹುದು ಬಹುಶಃ, ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.